Matiang'I is my best qualification as a candidate for 2027. Why? Because he has proved himself beyond reasonable doubt. There is no politician mwenye amematch his performance in all ministries that he has. We need to rethink on who tutapatia responsibility. One, of our national, the executive level, that is for our national government, and then also for our county government. So mi huenda na protocol ile ya juu kwanza. And you know obvious who I support. Ukitaja tu mtu mmoja, vile kuna watu wengine ukitaja pia wanaruka pia, miro wangu inapenda mtu mmoja. And for once I will emphasize, I admire this man because of the management skills zenye anazo. And I will still emphasize, Matiang'I is my best qualification as a candidate for 2027. Why? Because he has proved himself beyond reasonable doubt. There is no politician mwenye amematch his performance in all ministries that he has gone ameperform. Right now, the digital economy, ukiangalia digital economy na flourish sababu ya huyo jamaa. He's the person who initiated it in 2013 as the ICT minister. Wakati alisema analog to digital, then kuweka, tunajua kitu ya kwanza unaekanga mbegu. The same way Kibaki aliweka mbegu ya economy. Wakati aliweka mbegu ya economy, from there ikaanza kugrow. But unfortunately pahali tumefika saa hii kuna mtu ameistagnate. Hajarudisha nyuma, ameistagnate. But Kibaki aliweka mbegu mzuri. So Matiang'I aliweka mbegu mzuri as the ICT minister in 2013, wakati alisema analog to digital. People think that hii kitu ni mchezo. Ukienda hapa M7, hapa tu Uganda hapa, if you saw the proceedings ya Besigye, when Martha Karua went to the court ya Besigye, ungerealize kwamba sisi tuko mbele. See the court proceedings za court ya Uganda, compare it na hii yetu hapa ya Kenya hii, then you'll understand why digital economy is a plus to our country. Wale watu economy yao iko nyuma sana, but sisi tuko mbele. Endo waangalia Tanzania the same way. Wanajaribu kutufuata lakini bado hawajafika. The only country at least wamejaribu ni Rwanda. And courtesy of you, courtesy ya the best brains za Kenya. Mkenya ndo wako pale anawasaidia kwa digital economy. Yendo alienda na concept ya e-citizen akapelekea Kagame. Kagame akasema hii kitu ni nzuri sana but hatuielewi. Run now. Sasa mwenye anasaidia Rwanda kuendelea ili digitally ni Mkenya. Courtesy of who? Matiang'I kuleta what? The digital economy. So I admire Matiang'I simply because of the management skills. That is the economical side. But the political side, how will Matiang'I win when he has the right people around him? The right people around him. So until now, for the number 2, I don't know who it will be. I'm already sure about the presidential candidate. But for number 2, I'm still lobbying. I'm lobbying for one man called Irungu Kangata. I admire that man. Juzi kulikuwa mpaka na conference, and surprisingly even the president himself, yani unaadmire governor mwenye akona mega budget. Irungu Kangata anaita president aende launch conference yake, atuoneka agriculture wameimodernize. Amefungua kampuni yenye na process avocado fruits in Muranga, and the president anaenda anasimama pale kuadmire ile budget yenye anatoa kidogo anapatia Irungu Kangata. Irungu Kangata is able to add a value in Muranga. But yet yeye mwenyewe ana control the lion's share economy, he's not able. I was juzi nilikuwa na peruse budget yenye Mbadi analeta. Surprisingly, budget yenye imewekwa kwa environment ya protect environment ni 103 billion shillings. But ile imewekwa kwa agriculture 47 billion shillings. So you wonder, where is the priority? Is it agriculture or protection of environment? Na hiyo protection of environment unajua mpaka iko kwa ile included ya kusafisha Nairobi River. Nairobi River iko safi sahi. Na ameweka 103 billion. But kwa agriculture, research has it kwa sahi dunia sahi modernity kwamba agriculture alone can employ up to 40% of the population of any country. 40%. So tukiweka practically in Kenya, 40% ya Kenya ni ngapi? Around 20 million. 20 something million. Sababu 50%, ukiweka population na 50% itakuwa ni 25. So it was around hapo 20 million. 20 million Kenyans saa hii tungekuwa tunasimama hapa.
I was giving a good example ya Uhuru Muigai Kenyatta. There was a company called Twiga Foods. Twiga Foods ilikuwa na process fruits. Watu walikuwa na confuse jana nikisema Del Monte. Twiga Food. Twiga Food ndio fanyie research. Uangalie, it was a very good concept of how agriculture can be done modernly. Inaweza fanya na wakati wa saa hii. It is the same concept yenye Singapore inafanya, yenye Egypt inafanya na yenye Israel inafanya. Kwamba muna process chakula with the best scientific technology yenye iko saa hii. Na ina employ watu from all diversity of professionals. But Twiga Foods ilikuwa under Uhuru. Saa hii under William Ruto, sababu of bad taxation and bad environment economy, wameretrench watu. Wamechuja watu. And that unataka kusema 2027 and 10 bila break. To me, I disagree with William Ruto purely based on policies. Purely based on policies. His policies are working wrong. Yet he had the best concept ya 2022. Wakati alikuwa anasema bottom up. People thought, mimi nilisoma, sikuipiga ati sikuwe naelewa bottom up inamaanisha nini. Bottom up was purely to improve SMEs, small medium enterprises, access to credit. Twiga Food is an SME. Twiga Food is an SME. Twiga Food was an SME. Why? Sababu Uhuru aliallow credit ikakua. Then SME unaenda unakopa leni, interest rate ni fair, mpaka kampuni na grow inaajiri watu. Same concept yenye Kibaki alileta. Family Bank ili grow wakati wa Kibaki. Hii Equity Bank ili grow wakati wa Kibaki. Royal Media, Citizen ili grow wakati wa Kibaki. Hizo kampani zote saa hizi zimeenda beyond Kenya, ziko East Africa, zinaenda mpaka Central Africa. Sababu ya concept ya Kibaki to grow SMEs. Family Bank grew as an SME wakati wa Kibaki. Ukienda uangalie some of the best companies will grow under Kibaki for the SMEs. Family Bank, Equity, Royal Media. Why? Sababu ali allow access to credit with a very fair interest rate. Very fair interest rate. Angalia saa hii. Priority ya William Ruto ikifika kwa budget. Ikifika kwa budget. Amechukua 700 billion. Ameweka kwa education. Then surprisingly amechukua TSC, hii Teacher Service Commission, ameipatia the lion's share ya hiyo 700B. 347 billion. 347 billion umeweka kwa TSC yenye nafanyanga recruitment. Then anakuja na brag, kuna mtu alikuwa na brag hapa, ati William Ruto ameajiri 70,000 teachers. Nikamuuliza 70,000 under which budget? If you compare the amount of money yenye imeenda kwa education under William Ruto and the amount of money yenye imeenda under Kibaki na ya Uhuru, you'll admire Uhuru and Kibaki. But ya William Ruto, that's why you'll understand, 70,000 is peanut. Do you know the amount of money yenye William Ruto ame-consume sahi for 2 financial year mpaka sahi 2025? Ili run education ministry ya Uhuru Muigai Kenyatta for 5 good years. Between 2013 to 2017. Hiyo angalia kwa simu yako sahi. Government data iko kwa simu zenyu. Unaweza Google. Alitumia 1.3 trillion kuanzia 2013 mpaka 2017. William Ruto financial year ya kwanza alikuwa na 600B. Financial year ya pili akakuwa 600B na kitu. Ukiweka cumulatively inakuja 1.3. 1.2 utashangaa kwa nini nimesema 1.3. Sababu hiyo 600 ni 600 and kitu. So ukiweka yote totally inakuja 1.3. Then 1.3 trillion yenye ili run education kuanzia 2013 mpaka 2017 with the same population ili run it for 4 yote for 5 good years. William Ruto anakuja anakuambia ameajiri 70,000 teachers. Anasema hiyo ni achievement under a budget of 1.3 trillion to be sincere. So for 10 good years William Ruto anaenda kumeza nini? Anaenda kumaliza in 5 years. Ukiweka na plus 700B anaenda kuwa na 2 trillion. But you wonder hii 2 trillion anaenda kuifanyia nini? The reason why I'm supporting Matiang'I is because he has done by performance. But there is something I also want to mention. Ukirudi kwa county government ya Nairobi, and I admire senior vile alianza na process. Alianzia Kidero historia yake, and by the same way tunafanyia threshold ya presidential candidate in 2027. Ya kwamba tunaangalia presidential candidate na kazi yenye ashaifanya. 2027 tunaangalia pia kwa governor wa Nairobi candidate na kazi yenye uliwaifanya. Kidero historia yake and Mumias, he failed. Mistake tulimpatia enyewe akafanya the same thing alifanyia Mumias. Akabeba pesa ya county akaenda.
Mike Mbuvi Sonko alikuja na madoido akafanya yake akaenda. Mwenye alijaribu ni NMS. Anda Uhuru Muigai Kenyatta akapenda military NMS wakajaribu. Sasa hii tuko na mwingine my friend atashinda mkombea wapi. But I want to go ahead and recommend someone. And I admire kumbe senior tunashare with him the same candidate, Agnes Kagure. And the reason why I'm saying Agnes Kagure is because of one thing. Historia yake when it comes to the financial sector is very admirable. Very admirable. He has handled insurance, amehandle financial sector, and then surprisingly, amekuwa also a nurse. In the medical world, she has been a nurse. So which means she is the best person kulingana na historia yake kuhandle Nairobi. But also, I want to appeal to someone. Now this one is purely politically. Nikimalizia. Purely politically. I admire Babu Owino. But Babu Owino kuna mahali he needs period. Politically, if William Ruto had vied for the presidency in 2013, hangewahi kuwa president Kenya. And he was very calculative. Akaona bala nienda kwa debe direct, hii yenye inakuanga kierere ya kila mtu, I'd rather hide behind someone, inipatie grace period ya 10 years, na niingie, na akapenya, akaingia first round, na akapita. So Babu Owino, he's very good, but he needs time to grace his period. Akiendea 2027 anaweza kosa, na hata wairudi anywhere. So the reason why I'm appealing to Babu Owino, na admire Agnes Kagure, hao wawili watengeleze the winning ticket. Agnes Kagure, she's a manager. Babu Owino, a pure politician. So when you put a politician and a manager, politician akue chini ya manager, they can perform. Why am I saying so? It happened in Kenya. Between 2007 and 2013, we had a manager and a politician. The politician was Raila Amolo Odinga as the prime minister. And the manager was Mwai Kibaki. Look at how Kenya performed economically. Because politician alikuwa na handle politics. Manager alikuwa na handle economy. During then is where Vision 2030 Kenya came up. So Agnes Kagure, I'm requesting Babu Owino to deputize Agnes Kagure. They will have the winning ticket. And the winning ticket will be how? Babu Owino will attract the youth and will attract the Western and Nyanza region. Agnes Kagure attract Kuna ya Mama and Mrima. And for the first time, hakuna governor candidate mwenye ashaishinda with more than 1M. The total registered votes ya Nairobi ni 2 million. So Agnes Kagure will be the first one with Babu Owino the deputy kupitisha 1M. Mike Mbuvi Sonko alipita na 800. Huyu Sakaja alipita with around 600 and kitu 700. Agnes Kagure atakuwa combine the key factors. Majority ni Wakikuyu. The other people ni Mluya. The other person ni Mjaluo, Mkamba. And then the youth who are Gen Zs. Both of them can attract more than 1M. So Agnes Kagure, Matiang'I kama president to the deputy Muranga Ikurungu Kangata, Agnes Kagure hapo as governor na deputy wake Babu Owino will be good. Asante sana. Hey.